Hi everyone. Welcome to the fourth episode of the Women Startup Leader Series. In this episode, we have Rezwana Khan as speaker and Nurchur Rahman, CEO of Bangladesh Angels, as moderator. Okay, so I will introduce our speaker, Rezwana Khan. Having more than 16 years of practical experiences in the information technology and services industry, Ms. Khan has successfully implemented enterprise, e-governance, HR resource, and capacity development related projects over the years. And she has remarkable experience to work with Bangladesh government in several ministries, multinational companies, foreign companies, conglomerates, and donors. Her focused area of specialization is managing enterprise-level projects and HR development services for the tech industry. Educated in computer science, software engineering, and an advanced management program, Ms. Khan started working with her company and has been doing professional consultancy for leveraging ICT to support different industries and governments. Her experience includes strategic planning, growth, technology upgrades, team building, and change management. And she's also an angel investor with an angel and advisor in DigiTong, Handi Mama, as well as Dreamerz. And we'll talk about all three later in the session. But Rezwana Apu, welcome and thank you so much for being a part of this, and thank you so much for being a part of BAN. Thank you very much, and it's really nice to be in this program and also in BAN. Lots of learning. There is place basically. I'm really impressed with BAN. How BAN work, and I should basically I think that I should basically join much before. Thank you. We're very honored to have you. I know you're a titan in the ICT industry and in Bangladesh, and so we're very honored to have you and to work with you. And so thank you so much. We always start these. We can use Bangla, English, whichever. No problem. No problem at all. Yeah, it's just my problem that my Bangla isn't great. But we're always curious, right? So we want to learn more about your origins. Where did you start? Where did you grow up, first of all? And what did you aspire to be when you were growing up? When you were younger. Okay. That's basically a pretty long thing, basically, then I have to tell. First of all, from my childhood, I always basically, see my dad, my father, who was a businessman. And always, have in my mind that I should be like him, or he's basically, always I tried to follow him, at what he did and everything, how he worked, and how passionate and hardworking he was. So basically, from my childhood, I was very, very fond of. I will do something like him, like that. So definitely, I was very much sporty, and I do extracurricular and everything. Then, when I passed my HSC, I wanted to basically join in architecture. I was ready to give the admission test and everything, but my father basically insisted me to join in computer science. And somehow, basically, he also convinced me, and then I joined in computer science, and where basically I also got, involved in software engineering, architecture, software architect and everything. That is also pretty, I started to like, I started liking it. So then that time, basically, from my very first job school, definitely for a bachelor degree, I was sure that whatever I will be, definitely I will start, to have job, and will do job and everything. But at the end of the day, I will do business. And in my subject, definitely in my field, my area. So my subject, basically, I selected computer science. So definitely with software or like this. So technology is my industry. And fortunately, basically, I was a bit fortunate, definitely, I think so. But I worked really hard. I joined my father's company, in 2004. Basically, he requested me just after my bachelor degree that please join. Otherwise, he needs technical hands and people like me.
or like us, basically. Why he chose me, I don't know. But I had a long journey, and it was really, really tough because I was young and I wanted to change and upgrade the company or the platform, the tools, the technologies, products or service. Or I mean, everyone did not cooperate. But however, it took me almost 7 years. To basically, to stable my company as basically should be. And it is now how, upgrading itself. It becomes an institute that, always we have to upgrade ourselves. We have to work. That is basically our environment and this type of environment. So like that. And when just additionally, when I found that doing business is totally management work, or maybe I was this chief operating officer after 5-6 years, working after 5-6 years in the company. Then I become chief operating officer, and I have found that it's becoming very hard that I'm forgot. I'm basically forget. I was forgetting my basically what I liked: software engineering and architecture and process and this kind of thing, like business process re-engineering, this kind of thing. So then I started consultancy. That's basically, and it should be like I work for quite big projects of Bangladesh, Bangladesh government, also multinationals, group of companies, and it's really good. And implemented good enterprise resource planning for Bangladesh government and so on. So that was my, and I am a business process analyst, and I do BPRE, business process re-engineering, and this kind of thing. ICT roadmap. That is my another area that my part of area. But definitely I have to run my company, so I run my company. that is definitely. And then before since 3-4 years I have started investing. I think I basically I was thinking that now I should start investment and look after to join the startup industry and how it works. And it's also my dream that always to give some advice or work in this area. So that's why that's how I basically started joining as an investor, angel investor. And my first investment I did with Handy Mama. Definitely there was Shamima Hassan Bhai, Nazim Farhan Bhai, and Zubair Bhai. They basically insisted me a lot. It's basically Zubair Bhai, he insisted me a lot. He's my partner as well. And that's how I started. And then I started, and I also, I have told, also you have mentioned about DigiTong and Dreamerz Lab. Dreamerz Lab, I also invested, and also what I do is we also, really involve, like one company is SCSL, Star Computer Systems Limited, and another one is Dreamerz Lab. I also, I'm very much involved. Other startups, they're working by their own, like DigiTong and Handy Mama. That's pretty much it. And thank you for that summary. And I think we'll deep dive into each of those facets. I'm curious, maybe before we go into SCSL, so you did your bachelor's in, I guess, computer science, or back at North South, and it's now one of the most prestigious kind of private universities in Bangladesh. But obviously, a couple of decades back, it was a little bit younger. Maybe the department was a little bit younger too. So I'm just curious, back then, were there a lot of women engineers in the program with you? What was it like, kind of studying computer science at a private university in Bangladesh? That time, there was less engineers, and moreover, I was very much upset because more girls, they passed from computer science, but they didn't join the industry. The same industry, they didn't do job. So that was more pathetic. When I see even my friends and others that, they're in different, industry. They're in banking, they're in other sector, but not in technology. So that's pretty sad. But now girls are coming, and we are also insisting, we're trying to insist girls
via my another about Bangladesh Women in Technology, or forum for the for women, basically for the women in technology in Bangladesh. So I'm working as a Secretary General over there, and we are trying to basically connect, empower, and grow the girls through this platform. I mean, just that's an interesting point, right? What were some of those reasons that those who studied computer science and engineering ended up not going into that field? Were there opportunities more lucrative in banking and other sectors, or? Kind of. I mean, the main problem is our society and the culture. That whether they have whether they have passed from computer science, but they are looking for job in banking, maybe in the IT department of the bank. But IT department of the bank, they have less opportunity. So definitely they are going to other departments. But they are not thinking that they will come to the technology industry, the software industry, or less even telecom industry. Telecom industry, they're joining, but in different, again, like banks, different departments, but not in IT department. Less girls in IT department, and that was really, really pathetic. And still now I think that yes, this is our social barrier, cultural barrier, and girls are thinking that maybe banks job are more better, the environment more better. I don't know what the facility is, but we need to understand that environment is much, much better in this technology industry. And I think that this is also our responsibility, but still we are fighting for it. Let me tell you, I have already told you the cultural and the social barrier. আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মেয়েরা যখনই কোথাও জব পাচ্ছে তারা তাদের ফ্যামিলিতে কথা বলে, এবং যখন তাদের হাতে অনেক অপশন থাকে তখন তারা দেখা যাচ্ছে যে অপশনটা ওর যে লাইক স্টার্টআপস, তখন মনে করে স্টার্টআপসে কেন গিয়ে চ্যালেঞ্জ নেব। অথচ যদি আমি ইউএস আর ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে দেখি তাহলে তারা মোর স্টার্টআপসে যেতে চায়। কেন যেতে চায়? বিকজ একটা ম্যাচিউরড কোম্পানিতে গিয়ে কাজ শেখা কম যায়, রাদার দ্যান একটা স্টার্টআপসে গেলে অনেক বেশি ডিপে কাজ করা যায়। এই জিনিসটা আসলে আমাদের দেশে এখনো কালচারালি আসেনি, এটা একটা বড় প্রবলেম। আর দ্বিতীয়ত সেটা বললাম, যেটা একটা কালচার এবং সোসাইটি ভাবে দেখা যাচ্ছে যে যখন অন্য কোথাও অপশন থাকে তখন সেই জায়গাটাই যাওয়া পছন্দ করে, বা মনে করে ওইটাই বোধহয় বেটার হবে। আর পরবর্তীতে দেখা যায় একটা টাইমে দেখা যায় যে সে তার যেহেতু ক্যারিয়ারটাকে টেকনোলজিতে খুব বেশি গ্রুম করে না বা আপগ্রেড করে না, সো অটোমেটিক্যালি সে তখন ওই ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে পারে না। আর দ্বিতীয়ত কিছু আছে যে অনেক মেয়ে কিন্তু আসতে চায়, যেমন আমরাও কিন্তু অনেক মেয়েদেরকে নিয়ে আসি, আসে তারা, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় হঠাৎ করে আবার তারা অফ হয়ে যায়। কেন অফ হয়ে যায়? যেমন আমি এখন খুবই পার্টিকুলারলি দেখি যে যারা আনম্যারিড তারা একটা ম্যারিড হয়, এবং ম্যারিড হওয়ার পরে তাদের শ্বশুর বাড়ি থেকে প্রেশার আসে। এগুলো একদম প্র্যাকটিক্যাল, আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি, মেবি ইউ ক্যান রিলেট দ্য প্রবলেমস। শ্বশুর বাড়ি থেকে হয়তো বা বলো, না এখন তুমি ব্যাংকে কাজ করো, আমি তোমাদেরকে একটা ভালো ব্যাংকে কাজ করিয়ে দিব, মেবি আইটি ডিপার্টমেন্টে, বা আইটি ডিপার্টমেন্ট না হলেও ব্যাংকের অন্য কোথাও চলে যাবে, কিন্তু খামাখা এই সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করো না। তো এইসব জিনিসের জন্য হয় কি আমাদের আসলে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা অনেক সময় চলে গেছে, এটা অনেক রিজন। তারপরে হয়তো বা মেয়েরা প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে, ইভেন ম্যাটারনাল লিভ পাওয়ার পরেও, সবকিছু পাওয়ার পরে, ফ্যাসিলিটিস পাওয়ার পরেও তারা হয়তো বা মনে করে বাচ্চা মানুষ করতে হবে, সো আমি চলে যাব, আলটিমেটলি আর কন্টিনিউ করে না। সো এই জিনিসগুলা খুব বেশি কাজ করে। এবং রিসেন্টলি আমি আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স থেকেই বলি, আমরা ম্যানেজ আইটি সার্ভিসও করি। ম্যানেজ আইটি সার্ভিসে দেখলাম যেমন আমি আমার অফিসের এনভায়রনমেন্টটাকে এনশিওর করতে পারি, অ্যান্ড আমাদের যতগুলি ম্যানেজ আইটি আমাদের চলছে সবগুলো কিন্তু মাল্টিন্যাশনালস, ইদার সেটা ডোনার্স হোক, সেটা আইএনজিও হোক, সেটা আদার মাল্টিন্যাশনালস হোক। আনফর্চুনেটলি কোনো না কোনো ভাবে হয়তো বা কোনো মেয়ে হ্যারাস, বা কোনো না কোনো ভাবে মেয়েরা যদি দেখা যাচ্ছে যে কোনো এমন কোনো অফার পায় যেটা আসলে ভেরি অফেন্ডিং বা কেউ ডিস্টার্ব করে, তখনও কিন্তু মেয়েরা চলে যায়। এটা কিন্তু এখনো অফ হয়নি। আমি খুব রিসেন্টলি আমার একটা খুবই ভালো কিছু মেয়েকে, বিশেষ করে একটা মেয়েকে আমার হারাতে হয়েছে বিকজ অফ দিস রিজন, এবং সে কিছু করতেও পারছে না বিকজ সে একদমই একা থাকে ঢাকাতে, তার ঢাকাতে কেউ নাই। তো তখন সে খুব ভয় পেয়ে গেছে এবং সে আর কোনো কমপ্লেনও করতে চায় না। তো এই ধরনের প্রবলেমগুলি যতদিন না আমাদের ঠিক হবে ততদিন কিন্তু আমাদের টেকনোলজিতে মেয়ে আনতেও খুব কষ্ট হবে। এটা আমার কাছে মনে হয় মেবি ইউ ক্যান ইন্টার রিলেট অ্যান্ড দেন উই ক্যান আমি কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করছি যে প্লিজ তুমি যদি কমপ্লেনটাকে রেইজ
করো তাহলে কিন্তু আমি এটা নিয়ে কথা বলতে পারি টু দ্য ম্যানেজমেন্ট, বাট তারা রাজিও হয় না কথা বলতে, কারণ যেটা বললাম যে তারা ভয় পায়। তো এই সব কারণে কিন্তু আসলে মেয়েরা এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি জয়েন করছে না। I want to kind of, now take a step back to SCSL, right? So you joined this, as you mentioned, this was your father's company. He asked you to kind of join, and you've been kind of growing with this company, and now you're CEO. So that's interesting. And so what was the vision that he had, right, when he started this? And I don't know when the organization started, but can you tell us about a history of the organization? What was it doing when you joined, and then what did you try, and where are you guys now in terms of what your focus is? Thank you. Basically, my father was was a businessman, and he was working in the industry of power. So he commissioned almost 6 power plants, more than 6 power plants in Bangladesh during 80s and 90s. But after that also he tried to give his started investing on technology. Definitely 90s এ যেটা হয়েছে, 91 এ কোম্পানি শুরু করেছিলেন, and তখন বোঝাই যাচ্ছে যে মানে IT industry is basically the next generation. So that's why basically he invested. But 99 and he was basically focusing more on capacity development. So we had good training houses তখনকার টাইমে আমাদের সবসময়, মানে দ্যাটস ওয়াই বেসিক্যালি এই একটা ট্রেনিং হাউস যেটা আছে, এই ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের পার্টটা আসলে অনেক বছর ধরে আমাদের কোম্পানির। অ্যান্ড দেন একটা টাইমের পরে উনি আসলে যখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের পার্টটায় আসলেন, তখন দেখলেন যে আসলে হি নিডস হ্যান্ডস, রিয়েলি হি নিডস গুড হ্যান্ডস। আমি বলবো না আমি গুড হ্যান্ডস, বাট অ্যাটলিস্ট উনি বুঝেছে যে আমি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করেছি। আমার ভাই, আমরা ভাই বোন দুজনই আসলে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পড়াশোনা করেছে। ভাইয়া কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, আমি জাস্ট কম্পিউটার সায়েন্স। তো ভাইয়া, আমার ভাই হচ্ছে দেশের বাইরে থাকে আর কি, ইউএসএ তে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই বেসিক্যালি হি ডিডন্ট জয়েন, আসতে পারেনি। কিন্তু আমাকে তখন জয়েন করতে বলা হয়েছে বিকজ আমাকে রিয়েলি সফটওয়্যার ডিপার্টমেন্টে নিয়ে কাজ করার জন্য। আমি তখন অনেক ছোট, আসলে আমি তো বলতে পারবো না যে আমি লিড করতে পারবো, বাট আমি ডেফিনেটলি গিয়ে অনেক কাজই করতে হয়েছে। অ্যান্ড হোয়াট আই ট্রাই টু ডু ইজ, প্রথমে গিয়ে যখন দেখলাম যে প্রোডাক্ট অ্যান্ড বেসিক্যালি দ্য টেকনোলজি ওয়াজ আউটডেটেড। হ্যাঁ, সো দ্য টেকনোলজি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আদারওয়াইজ আমি আমার প্রোডাক্ট আপগ্রেড করতে পারবো না। আমার যখন ক্লায়েন্ট বাড়বে তখন আমার অনেক প্রবলেম হবে টু ম্যানেজ অর টু গিভ দ্য সার্ভিস, প্রপার সার্ভিস। সো এই জন্যই বললাম যে 7 বছর আসলে অনেক বড় টাইম, কিন্তু এটা আসলে আমি মনে করি যে আসলে এরকম মানে প্রবলেমটা হয়েছে কি, যদি আজকে তখন আমি নিজে একটা কোম্পানি ওপেন করতাম, ডেফিনেটলি নট 2004, আমি হয়তো বা 2007, 8, 9 এর দিকে হয়তো বা নিজের কোম্পানি ওপেন করার চিন্তা করেছিলাম যে 3-4 বছর কাজ করব। কিন্তু দেখলাম যখন ওখানে গিয়ে, সো একটা কোম্পানি যখন লেগাসি থাকে এটাকে ঠিক করতে অনেক সময় লাগে, কারণ সবাই সবকিছু মেনে নেয় না। হ্যাঁ, সবাই কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে পারে না। সো এই কারণেই কিন্তু দেখা গেছে যে এই কোম্পানিতে এই আপগ্রেডেশন বা এইচআর পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করা, we were the first ISO 9001 company in Bangladesh in technology, মানে আইটি তে। বাট প্রবলেম যেটা হচ্ছে, আমি দেখতাম ঠিক মতন ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না। এই যে ইমপ্লিমেন্টেশন করা এন্ড দেন পরবর্তীতে CMMI লেভেল 3 তে যাওয়া, এই সবগুলো কিন্তু আমাকে করতে হয়েছে। কোয়ালিটি delivery, quality service, and service based কাজ, and then manage IT service কে introduce করা in the company, and then capacity development টাকে আমি একটা monthly base এ নিয়ে গিয়েছি। সো এইসব জিনিসগুলোকে আসলে তৈরি করতে অনেক সময় লেগেছে, এরকম 7-8 বছর লেগে গেছে। and then now it's in good shape, and we have our own niche area. আমরা সবকিছু নিয়ে কাজ করি না, we work in capacity development, but ভালো মানে যেগুলো হচ্ছে really fruitful for the industry and really এখান থেকে ভালো রিসোর্স বের হবে, because I believe that আমাদের population, our population can be resources when আমরা তাদেরকে তৈরি করতে পারবো, তখনই তো তারা আমার রিসোর্স তৈরি হবে। সো I really believe in it, and আমরা খুব এক্সটেন্সিভ মানে ট্রেনিং করাই আসলে, একদম খুবই ডিপ লেভেলের ট্রেনিং হয় আমাদের কোম্পানি থেকে, as well as আমাদের কনসালটেন্সি পার্টটাও খুব ভালো। আমরা বেশ কিছু জায়গাতে আমরা দেখা যায় যে কনসালটেন্সির কাজ করি। ম্যানেজ আইটি সার্ভিস আমাদের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট উইং, অ্যান্ড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আমাদের চলছে, অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করছি এখন আমরা। আরো কিছু জিনিস আমরা শুরু করছি আর কি, কিন্তু সবই হচ্ছে আপনার AI or সাইবার সিকিউরিটি or দিস কাইন্ড অফ থিং, এখন আমরা আস্তে আস্তে মুভ করছি।
So the main wings are capacity development, software development, as well as managed IT, right? And such. And so curious about and consultancy. So when it comes to capacity development, how does that work? So these are Bangladeshi corporates or others, relying on you for IT training. Is that for their workforce or? No, not exactly. What I do is I do more donor funded or definitely government funded projects for the, for the country. And capacity development, it's not like that we have a training curriculum and we will just give the training. It's not like that. Capacity development is basically a vast thing. We need to do the TNA, the training need assessment. And then we have to know basically about the trainees, that how basically, how much they know, how much they need to know, okay, to become efficient for the industry, or we will place them. So our basically the capacity development, projects we do extensive work. The curriculum setup through training need assessment, and then we set up, how many number of hours, and then basically add the trainees, have the trainings, and place them as well. To the job market. That is also our responsibility, part of responsibility. So the whole cycle basically we have to basically do. I see, but these are not individuals paying you for that, right? It's actually no, it's basically paid by. Definitely we don't do the private, private trainings like that. Got it. With regards to managed IT, what sort of services do you provide there, and who do you service mostly? That is for software development as well, for infrastructure management, for help desk management. Also, our outsourcing part is also under that though. But for definitely infrastructure and cloud and all this thing. And these and are in part terms of. Oh, you're right. And how do you find, so when it comes to serving domestic clients, how do you find kind of competing both with domestic competition, but also international? Do you have a lot of international competition as well that you have to deal with? In Bangladesh as well, yes, definitely, because we normally work for donors or multinationals, so, and also INGOs. So definitely international vendors also in Bangladesh. So they also come. Yes, we are basically competing with them. But definitely, we also have to maintain the quality, the resumes and our service experiences, and also pricing. Definitely, it works. But I think that it's good that we are competing with international vendors as well. So it is basically making us more, I think, effective, and many things to learn. That even আমি যদি একটা কাজ নাও পাই, কেন পেলাম না, সেটাও অ্যানালাইসিস আমি করতে পারছি। Got it. So of your main products, for example, listed here and solutions, which are right now the most in demand, and could you talk us about some of them? Most of, এর মধ্যে আসলে আমাদের HRM, আমরা HR নিয়ে বেশি কাজ করি, ERP নিয়েও কাজ করি, বাট ERPর হয়তো বা সেলস, অ্যাকাউন্টিং, HR and ইনভেন্টরি, এগুলো নিয়ে বেশি কাজ হয় আমাদের, যদি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বলি। Got it. And how do you find, when you talk to, say, CEOs of local companies, how important is digital transformation? How much are they investing? Are there now CIOs in organizations, or not really? That's still quite new. Can you repeat the question? How do you find, when you talk to CEOs of, Bangladeshi companies, how important is it, for them to undergo digital transformation? How much are they investing in this when it comes to their organizations? In terms of digitization, Right, how much investment? For what type of company? Say private companies in Bangladesh, conglomerates. Not for the technology company, any private company. Yeah, that's right. Okay. For maybe you are talking about enterprise. For the whole automation you are talking about. Right. Yeah, it's basically depends. The user size, their user size, the area size. কতখানি area ধরে আছে, কয়টা branches আছে, সবকিছুই নির্ভর করেই কিন্তু আসলে আমাদের ডিজাইন করতে হয়, and এস্টিমেশনটা কিন্তু ওইভাবেই আসে, এবং কতগুলি লাইসেন্স নিবে, কোন মডিউলে লাইসেন্স নিবে, এসব করেই কিন্তু আসলে আলটিমেটলি আসে আর কি।
তো কস্টটা আসলে ওইভাবে নির্ভর করে, এটা আসলে ফিক্সড বলা যাবে না আসলে। Sure. And how large is the SCSL team these days? Pardon? How large is the company in terms of people? We have almost 80 plus employee now. 80 plus employees, and most of your clients are in Bangladesh, or you're also servicing international clients as well? Also servicing international, but basically majority in Bangladesh, and basically we're expanding our outsourcing clients now. I mean, but for the pandemic time, I mean, a few projects basically were about to start, but still on hold. And when it comes to outsourcing and getting outsourcing contracts, what's the best way for Bangladeshi companies to do so? Is it, what kind of outreach do you do to kind of get yourself out there? What type of, it depends though, but definitely same জিনিস যে আমরা যেটা প্রেফার করি অলওয়েজ, সেটা হচ্ছে যে ম্যানেজ আইটির মতনই, যে মান্থলি যেন we can basically raise the invoice hourly base করি আমরা, এভাবে এই মডেলেই যাওয়াটা পছন্দ করি আসলে, ইউজুয়ালি আমরা তাই করি। আর আওয়ারলি করি। আর আমাদের আরেকটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের যেমন ক্যাডের কিছু কাজ হয়, অটো ক্যাড আপনি হয়তো এখানে দেখতে পারবেন, আমরা ক্যাডের আমাদের সার্ভিস আছে। ক্যাডের ক্ষেত্রে অবশ্য পার পেজ ওয়াইজ হয় কাজগুলি, মানে আমাদের কস্টিংটা মানে মান্থলি হয়তো বা রেজ হচ্ছে, কিন্তু পার পেজ হিসেবে হচ্ছে, ওটা আওয়ারে হয় না। And what kind of clients use the CAD work? নরমালি যেটা হয় সেটা অবশ্যই এগুলো সবই বেশিরভাগ আউটসোর্সিং। কনস্ট্রাকশন কোম্পানি যারা হয় তারা নরমালি কন্ট্রাক্ট সাবকন করে। তারা কেন করে? তারা করে হচ্ছে তাদের হয়তো বা ক্লায়েন্ট থাকে কোনো রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, ওখানে যে রোডস আর ট্রান্সপোর্ট, হ্যাঁ, এই ধরনের ডিপার্টমেন্টের জন্য, গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য আর কি তাদের দরকার হয়, ক্যাডের ওয়ার্ক খুবই দরকার হয় তাদের। And so these are international construction companies relying on you for CAD services back in Bangladesh. Interesting. That's quite interesting. Right. Another question. Basically a niche area. এটা কিন্তু খুবই niche area. So like আমরা কিন্তু অলওয়েজ বলি যে niche area কাজ করে কিন্তু মজা আছে। আমি যদি খুব কমন জিনিসে কাজ করি, কম্পিটিশনও বেশি, বাট niche area কাজ করলে কিন্তু কম্পিটিশন একটু কম হয়। Thanks. And you said you have 80 plus people now. When you joined, how many people were in the organization? I think maximum 12 to 15. Right. And so when it comes to scaling, right, a company, scaling the teams, what sort of challenges did you find? You talked about some of the legacy issues, but it was very challenging. যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে আসলে সবাই চায় না আপগ্রেড করতে, হয়তো বা হ্যাঁ একটু মানে অর্থোডক্স, মানে একটু হয়তো বা হার্ড হেড হয়ে থাকে। And then তবে যেটা হ্যাঁ অবশ্যই আমি অনেককেই করতে পেরেছিলাম সাকসেসফুলি, বিকজ ভালো ট্রেনিং যদি অফার করা যায়, কোম্পানি যদি ভালো কেয়ার করতে পারে এবং তাদেরকে টাইম দেয় যে ঠিক আছে আই এম গিভিং ইউ টাইম, তুমি নিজেকে আপগ্রেড করো, তোমাকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি, সেই সুযোগটা দিচ্ছি, তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা কিন্তু সেটাতে কিন্তু কাজ করে। কিন্তু আবার অনেকে আছে যে তারা মনে করেছে যে না আমি করবোই না, সেটা ডিফারেন্ট। তো এভাবে করে করতে হয়েছে আসলে। তো সবাইকেই চান্সটা ইকুয়ালি দেওয়া হয়েছে, যে নিতে পেরেছে আর কেউ নিতে চায়নি। তখন যেটা করতে হয়েছে, একটা কাজ আমি করেছিলাম, সেটা হচ্ছে আমি আমার টেকনোলজি হেড তখন হায়ার করেছিলাম, আপগ্রেডেড টেকনোলজি, মানে যে জানে, ভালো প্রজেক্ট করে এসেছে সেরকম করে, সো দ্যাট সে নিজেই যেন একটা প্রপার টিমকে ট্রেন করতে পারে এবং হেল্প করতে পারে কিভাবে করে ট্রেনিং দিয়ে কারেন্ট টিমকে আপগ্রেড করা যায়, আর নতুন টিমকেও নিতে তার কি লাগবে। কিন্তু তারপরে যেটা হয়েছে আসলে ম্যানেজমেন্টে তো শুধু আমি একা ছিলাম না, সো দেখা যাচ্ছে যে অনেক রকমের নেগোসিয়েশন করতে হয়েছে আমাদেরকে আর কি। And of the 80, how many are women? Just curious. Like maximum 15%, not more than that. Right. It's and very still hard. The states the same. There's a couple questions that came in also. So would you talked about you talked about your construction work, for example, but what would you say in the market, what is CSL's USP when it comes to your products or services? The USP is basically definitely the quality, and that is basically our basically USP, that we want
basically we offer work with quality with a specialist and in niche area. And good part is because of our capacity development department, we can offer good resources basically for CAD as well. We are one of the biggest training houses for in Bangladesh, basically for CAD training. So that is why I can produce CAD resources and get resources in my company as well. So that was my intention, that how I can basically work in that area. But definitely USP is basically the quality. And in terms of projects, what's been the biggest project you might have, or are there ones we might know of, in terms of projects that you have delivered so far? If I say so, outsourcing or managed IT is basically running. So I cannot tell you the exact size because এটা বছরের পর বছর কিন্তু চলছেই। এমনও ম্যানেজ আইটি কোম্পানি আমি আমার সার্ভিস দিচ্ছি, আমরা কিছু ক্লায়েন্টকে 2007 থেকেও ক্লায়েন্ট আছে আমার, 2005 থেকেও আছে। তারা হয়তো তখন সাইজ ছোট ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে তাদেরই অনেক বেশি সার্ভিস লেগে গেছে। সো ওইটাকে আমি ঠিক অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট করতে পারবো না, কিন্তু যদি প্রজেক্ট ওয়াইজ বলি তাহলে $3-4 million, sorry million না, sorry 3-4 sorry 10 না 2-3 হ্যাঁ এরকমই হবে না, 2 কত হবে, হ্যাঁ এরকমই হবে না, 1.5 or 2 million হবে। Got it. And Kashyap asked this as well, right? So working in the government sector, right? What is your experience like as a women project lead? What's the government, bureaucrats and their attitude towards, dealing with you? My experience was superb. I feel very good. Very comfortable with, working with government people in Bangladesh. And I work mostly, autonomous. আমার consultancy দিয়েছি আমি mostly autonomous and fantastic project directors and environment, and they respect a lot. আমি মনে করি আমার এক্সপেরিয়েন্স খুবই ভালো, আমি যতগুলি জায়গাতে কাজ করেছি। Got it. So I think if there's no more questions on this part, maybe we'll go to some of your angel investments. So for example, Hani Mama, so you talked about, that was your first angel investment, if I understand. So first, before you went into angel investment, well, why did you go into it? Why did you consider going into angel investing? And before that, how were you interacting with startups? Because you must have seen the whole sector develop as well in front of you. True. Handy Mama, basically I was thinking, for quite long that I should start investing. But first আমি এখনো আসলে থাকে না যে ইনভেস্টমেন্ট করব, এখন ফার্স্টে চিন্তা করছিলাম কোনো কোম্পানির থ্রুতে করব কিনা, পরে ভাবলাম যে কোম্পানির থ্রুতে করা তখন হয়তো বা আমি খুঁজেও পাচ্ছিলাম না, দেন আমি মনে করলাম যে আমি পার্সোনালি শুরু করি, and I was looking for it, and then আমি আসলে বেশ কিছু আমার পার্টনার্স আর ফ্রেন্ডসদের সাথে কথাবার্তা বলেছিলাম, তখন আসলে ওনারা বেশ কিছু স্টার্টআপের সাথে যোগাযোগ করে দিয়েছিল আর কি। So that's how basically I got Handy Mama and basically started talking with few startups, and then I picked Handy Mama because that is because আমি কেন Handy Mama চুজ করেছি যদি বলি তাহলে বলবো সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে তখন সেবা আর হ্যান্ডি মামা এখনো কম। সত্যি কথা বলতে সেবা হ্যান্ডি মামা এরা কিন্তু আসলে এখনো নিশ ইন্ডাস্ট্রি, এবং এই ইন্ডাস্ট্রি বড় হবেই, there is no other way, এরা ছোট থাকবে। হ্যাঁ প্যান্ডেমিক টাইমে প্রবলেম হয়েছে, কিছু করার নাই, বাট সবাই কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে ম্যানেজ করে নিয়েছে। সো দ্যাট ইজ, আমি তখনই মনে করছি যে হয় সেবা না হলে হ্যান্ডি মামা। তো যেহেতু হ্যান্ডি মামার সাথে আমার ভালো ওরা অনেক বেশি লেগেছিল, সেবার সাথে আমার কথাও হয়নি, তো আমি হ্যান্ডি মামাতেই আর কি তখন ইনভলভ হয়েছি আর কি। And for those not familiar, Handy Mama is a service marketplace, right, for home and various office types of services like cleaning and such. And cleaning, curious, painting, many things. Exactly. And so curious, when you meet a founder, right, what are some questions you like to ask, or what sort of qualities do you look for when it comes to when a founder pitches? One is the quality is very important. Like আমি যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে সে কতখানি আসলে প্যাশনেট, কতখানি হার্ড ওয়ার্কিং, সে কতখানি তার স্টার্টআপ নিয়ে ডে অ্যান্ড নাইট চিন্তা করে। যে স্টার্টআপ করছে সে যদি ডে অ্যান্ড নাইট না চিন্তা করে, 24 আওয়ার্স যদি মাথায় না থাকে তার স্টার্টআপটা, তাহলে কিন্তু আসলে সে ভালো করবে না।
সো বেসিক্যালি এটা একটা ফার্স্ট রিজন, আমার রিজন ছিল, মানে আমি সবসময় দেখেছি, এটা খেয়াল করেছি, এন্ড সেটা আমি মনে করি যে হ্যান্ডি মামা থেকে আমি পেয়েছি। অ্যান্ড যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে টেকনোলজি। আমি যদি বলি টেকনোলজির ক্ষেত্রে আমি কি দেখি, যেমন ড্রিমার্স ল্যাব, হাউ আই চুজ ড্রিমার্স ল্যাব বা ওয়াই আই চুজ ড্রিমার্স ল্যাব, বিকজ এক হচ্ছে আমাদের যে সিইও ড্রিমার্স ল্যাবের আছে তানভীর, ও সারাদিন এটা নিয়েই থাকে, এটা নিয়েই ভাবে, এবং যেহেতু ড্রিমার্স ল্যাব অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এগুলা নিয়ে কাজ করে, বা গেমিং এগুলা নিয়ে কাজ করে, ও হচ্ছে সারাদিন এই টেকনোলজিক্যাল জিনিস নিয়ে আছে, মানে হি ইজ রিয়েলি ইনটু মানে এই আপগ্রেডেশন, ট্রেনিং, নিজেকে তৈরি করা, টিমকে ডেভেলপ করা, টিমকে কিভাবে কাজ করা, প্রজেক্ট ইনভলভ থাকা, সারাক্ষণই করছে। সো এই কোয়ালিটি গুলা দেখা খুব জরুরি, যে সে আসলে কতখানি ইনভলভড। এই জিনিসটা যদি সিও দের না থাকে, তাহলে স্টার্ট আপ আসলে সারা জীবন স্টার্ট আপই থেকে যাবে। But what do you say? You must have a lot of colleagues, contemporaries who are saying, okay, well, angel investing, it's too risky. Startups too risky. They're not going to grow. They're not growing, etc. What do you think about that? I think that yes, এটা হবেই, বাট মাই বিলিভ ইজ ডেফিনেটলি আমি 10টাতেও যদি ইনভেস্ট করি, আমি হয়তো বা একটা বা দুইটা থেকে লাভ করতে পারি, বাট বাকিগুলো তো আমাদের ইনভেস্ট। আমি শুধু একটা জিনিস বিলিভ করি, আসলে অনেকে অনেক কথা বলে, তাহলে হেল্প করা উচিত। যদি আমি ইনভেস্টর থাকি, তাহলে আমার অ্যাডভাইস করা উচিত, মেন্টরিং করা উচিত, ইনভলভ হওয়া উচিত। যেমন আমরা হ্যান্ডি মামাতে ইনভলভ থাকি, হয়তো বা আমরা যখন বোর্ড মিটিং করি, আমরা কিন্তু আসলে ইনভলভ হই, অনেক কিছুতে ইনভলভ হই আমরা। তারপরে এই প্যান্ডেমিকে যত প্রবলেম হয়েছে, আমরা কিন্তু আসলে ইনভলভ হয়েছি। ড্রিমার্স ল্যাবে আমি যেমন বলেছি, আমি অলওয়েজ ইনভলভ আছি। এটা একটা কারণও আছে ড্রিমার্স ল্যাবে, বিকজ এটা টেকনোলজি কোম্পানি এগেইন, সো আমি এটাতে আরো বেশি ভালোভাবে গেট অলং করতে পারি। ডিজিটং এর ব্যাপারে আমি একটু পরে বলবো হয়তো বা কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে। ওটা তো আমি মোটামুটি চেষ্টা করি যে আমি অ্যাডভাইজিং এন্ড মেন্টরিং থাকি। সো আমার কথা হচ্ছে ডেফিনেটলি বলবে সবাই রিস্কি, আমার নিজের বিজনেস তো রিস্কি, আমার নিজের হয়তো বা কোম্পানি হয়তো বা স্টার্ট আপ নাই, কিন্তু আমার নিজের কোম্পানিতে তো অনেক রিস্ক আছে, তাই না? আমি যদি নিজে আপগ্রেড না করি, আমার নিজের সার্ভিস যদি ভালো না হয়, আমি যদি কোয়ালিটি না মেনটেন করি, তাহলে তো আমিও আটকে যাব, আমার কোম্পানিও বন্ধ হয়ে যাবে। সো আমি ঠিক এইভাবে দেখি। How do you think about exits, right? What do you think, as an angel investor, the path to exit for you is in Bangladeshi startups? ডেফিনেটলি খুব তাড়াতাড়ি আমি মনে করি এক্সিট করা ঠিক, খুব তাড়াহুড়াও করা উচিত না। ডেফিনেটলি কয়েক রাউন্ড গেলে, যখন দেখবো যে ভ্যালুয়েশন ইজ গুড, এন্ড তখন ডেফিনেটলি আই কুড হ্যাভ দ্য চান্স টু এক্সিট। এটা টু মি আমি মনে করি, বাট ডেফিনেটলি কয়েকটা রাউন্ড যাওয়া উচিত আমার কাছে মনে হয়। Right. So it'll take some time to kind of get there, right? Makes a ton of sense. Because I really want to involve, and আমি চাই আসলে যে এটা গ্রো করছে, এটা আমি সামনে দেখতে চাই। হ্যাঁ, এন্ড প্রবলেম থাকলেও সেটাকে ফেস করে যদি স্টার্টআপটাকে ঠিক করা যায়, যার কারণে হয়তো আমি অনেকগুলো স্টার্টআপে ইনভলভ হই না, কিন্তু যেটাতেই হয় সেটাতে মোটামুটি পার্সোনালিও কিছু মানে ইনভলভমেন্ট রাখি। And what do you think about, say, valuations, right? I mean, do you have a preference for how much you want to invest in a company, how much stake you're going to take? How much it depends. How much I will take, it depends on the valuation, definitely, or I mean, definitely the share value. It depends on that. But normally, আমি 50K এর মধ্যে রাখি আমার investment. But do you have a preference, like, or is there a way you'd like to value companies, or what do you rely on for when it comes to valuation? Now, valuation definitely relying on valuation বলতে যেটা আমি যেগুলো করেছি, যেমন ডিজিটং এ আই ইনভেস্টেড, এটা তখন একদমই প্রিসিড অবস্থায় ছিল। সো তখন আসলে যেটা লেগেছে সেটাই আমরা ইনভেস্ট করেছি আমাদের ইনভেস্টররা। বাট যেমন হ্যান্ডি মামা, এটা তো আসলে ভালোই ভ্যালুয়েশনের একটা মানে মোটামুটি একটা স্টেজ বা ওয়ে পার করে এসেছিল। সো সেটাকে আমি স্ট্যান্ডার্ডই ধরে নিয়েছিলাম। And also একটা ব্যাপার আছে আসলে না, যখন দেখা যায় আমি সেকেন্ড রাউন্ডে I get involved with Handy Mama in second round, and also I looked at their advisor, who were the advisors, who were the other investors, so that basically কিন্তু অনেক হেল্প করে আসলে to take the decision.
Mhm. And when you invest in a startup company, typically what kind of return on investment are you expecting? 2-3 gun? Is it 10 gun? What are you thinking about? It's basically, first of all, I want to see the success of the startup. That is basically my main motto. But definitely, আমি definitely চাইবো যত বেশি হয় তত ভালো, but it's not like আমার 2 গুণ হতে হবে, 10 গুণ হতে হবে. It's not like that. It's not fixed basically. Would love to talk to, I know you're working very closely with DigiTong. So for those who are not familiar, would you be able to tell us a little bit about the idea behind DigiTong? Okay, of course. I mean, the young CEO, you know, Nabil. I mean, I just introduced you with Nabil. He basically, he's basically nephew of my friend, my industry friend, and we are really good friends. So he came one day, I was in a meeting with my friend, and then he introduced me with Nabil. And he basically started talking about the idea that he wanted to basically, standardize the tongs and the general stores, up to general stores, definitely. I mean, not only the tongs, যেখানে শুধু চা, সিগারেট এন্ড কলা বিক্রি হয়, কথার কথা, সেটাকেও যেমন টার্গেট করবে, তেমনি একটা ছোট মুদির দোকান যেখানে হয়তো বা মানুষজন এসে হয়তো বা চাল কিছু কিনছে সেটাও করবে, আবার একটা জেনারেল স্টোর আমাদের বাসার বাইরে যেগুলা থাকে লাইক 7-Eleven এর মতন, সেগুলাকেও হয়তো বা সে টার্গেট করবে। সো কিছু মানে সে ক্লাসিফাই করেছিল এবং বলেছিল যে এগুলোকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে চাই উইথ ডেফিনেটলি উইথ ফ্যাসিলিটিস and definitely and with some products, মানে কিছু জিনিস আপগ্রেড করে, look and feel change করে, and then with technology. Like technology, what technology? We will add Wi-Fi charging station, and then Wi-Fi and the charging station, এই ধরনের কাজগুলো করতে পারবে। সিসিটিভিটা আমরা এখন ইমপ্লিমেন্ট করছি যদিও, বাট এটা আমাদের পার্টের মধ্যে আছে। দেন হচ্ছে ট্যাব দিয়ে দেওয়া হবে, and ট্যাবের মধ্যে inventory and the POS system থাকবে, very easy to handle, is to use POS system থাকবে, হয়তো ছবি দিয়ে জাস্ট তারা একটা দুইটা প্যাকেট এগুলোকে ঠিক করতে, মানে যেন রেকর্ড কিপ করতে পারে। দেন অলসো এলইডি স্ক্রিন থাকবে যেখানে হয়তো বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, বা ইভেন যদি খেলাধুলা হয় তখন খেলাধুলা ছাড়তে পারে, বা বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলতে থাকবে, সো দ্যাট তার দোকানের সামনে গ্যাদারিংটা ভালো হয়। And and ওর মেইন টার্গেটটা ছিল যে চায় হচ্ছে যে মহিলাদেরকে প্রেফারেন্স দিতে, or স্পেশাল or ডিসেবল পিপলদেরকে আপনার প্রেফারেন্স দিতে, or এই ধরনের আর কি। সো এইভাবে করে টার্গেট করে যখন আমাকে পিচ করলো, তখন আমি দেখলাম যে ইটস আ ভেরি গুড প্রজেক্ট এন্ড উই শুড স্টার্ট, বিকজ মাইক্রো ইকোনমিক্স আসলে যেতে হবে আমাদেরকে, একদম মাইক্রো লেভেলে না গেলে আসলে কিন্তু, এন্ড মাইক্রো লেভেলে যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করবো টেকনোলজিকে, তখনই আসলে দেশে গ্রোথ আসবে। and দেখলাম যে আসলে মানুষ খুব সহজে অ্যাডাপ্ট করে, এমন না যে অ্যাডাপ্ট করতে পারে না, একদমই যার হয়তোবা একটা, হয়তো আমি যেটা বললাম যে একটা টং ছিল, জাস্ট ছোট একটা চা, সিগারেট, কলা আর বোধহয় ব্রেড বিক্রি হতো, তো বা বিস্কিট বিক্রি হতো। তারা দেখা যাচ্ছে যে যখন তাদেরকে আমরা দোকান এরকম করে দিলাম, এই যে ছবিটা এখন দেয়া আছে, এই দোকান এরকম সাইজের দোকান করে দিলাম, এবং ওখানে একটা ছোট্ট কাচের শোকেসের মতন আছে যেখানে সে তার আরো আইটেম রাখতে পারবে। ইভেন তাদের এখন দেখা যাচ্ছে যে চা, এখন কফিরও জায়গা আছে তাদের, এবং তারা খুব সহজে অ্যাডাপ্ট করেছেন, খুব বেশি টাইম লাগেনি, এবং উইথ পজটাও তারা খুব সহজে অ্যাডাপ্ট করেছে, বিকজ বাংলাতে লেখা ছবি এন্ড পিকচার বেস, সো তারা সহজে এটা করতে পেরেছে, এবং তাদের ইনকাম অনেক বেড়ে গিয়েছে, তাদের কাছে লোক আসা অনেক বেশি শুরু করেছে আশেপাশের, এবং আশেপাশের দোকানরাও তখন ইন্টারেস্টেড হয়ে গেছে আসা, মানে ইয়ে করার জন্য আর কি, যে কিভাবে করে তারা আরো তারাও ইনভলভ হতে পারে ডিজিটং এর সাথে। বাট আমাদের আবার একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে, আমরা একটা এরিয়াতে বা একটা লাইনে হয়তো বা খুব বেশি দোকানকে বা একটা দোকানকেই আপাতত আমরা ইয়ে করবো আর কি, আপগ্রেড করবো, সো দ্যাট আমরা মোটামুটি বাংলাদেশে ছড়াতে পারি আর কি। Yeah, so that's an interesting question, right? So when you provide the upgradation of the equipment, you're providing, I can see a television screen, for example, right? So it's a security key. How do you make sure, one, it's secured, second, one, it's not stolen, right? And second, these vendors also, they do not take away from it. So how do you do that? ডেফিনেটলি একটা যেটা হচ্ছে সিকিউরিটিটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে আমরা তো ডেফিনেটলি ডিড করেছি, এগ্রিমেন্ট করেছি, এন্ড আমরা একটা সিকিউরিটি মানি রেখেছি তাদের কাছে, সো দ্যাট একটা মিনিমাম সিকিউরিটি মানি আমরা রেখেছি তাদের কাছ থেকে, সো দ্যাট কোনো কিছু হারিয়ে গেলে যেন অ্যাটলিস্ট এটা আমরা
আমরা যেন সেটা আবার ফেরত দিতে পারি আসলে তাদের জন্যই আবার, বা অসুবিধা না হয়, যেহেতু আমরা ইনভেস্ট করছি সেটা তারা দিচ্ছে না। আর একটা টাইম পর্যন্ত আসলে আমরা, আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা ইনভেস্ট করব, এরপর হচ্ছে আমরাই তাদেরকে অফার করব যে আমরা এভাবে করে দিব সাবসিডাইজড কস্টে, তোমরা তোমাদেরটা আপগ্রেড করে নাও। I see. এবং এটার মানে arrangement কি, এটা কি revenue share নাকি this is, how does that work when it comes to payback for the company? রেভিনিউ শেয়ার করি না, আমরা শুধুমাত্র অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে, আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো আমাদের হবে বেসিক্যালি, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে আমাদের বেসিক্যালি টার্গেট আর কি। আর ওয়াইফাই থেকেও না, ওইটাও ওরাই পাচ্ছে, কারণ আমরা আসলে অনেকটা বলতে পারেন it's like a social business, so that is why basically DigiTong is looking for more funds, because আসলেও it is basically upgrading the একদমই মাইক্রোইকোনমিক্স লেভেলে কিন্তু আপগ্রেড করছে। Right. কিছু কিছু দোকানের অবস্থা খুবই ভালো আসলে। So when it comes to say something like this, right, like a basic version, premium version, how much do you have to spend on a unit? আমি যদি বলি বেসিক ভার্সন, আমি ঠিক প্রিমিয়াম ভার্সনটা আমার ঠিক মনে নাই, at least 1,20,000 মিনিমাম লেগে যায়, বিকজ যেটা বক্সের মতন যে ইয়েটা থাকে, দোকান ইয়েটা থাকে, এটা কিন্তু বেশ ভালো টেকসই দিতে হয়, এবং কালারিং থেকে শুরু করে, বা প্রথম যেমন জাস্ট একটা ব্যানারের মতন ছিল, বাট পরবর্তীতে এগুলোকে আমরা চেঞ্জ করে ফেলেছি, বিকজ স্ট্যান্ডার্ড হয় না হলে, আর ছিঁড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, রং খারাপ হয়ে যায়, ডিসকালার হয়ে যায়, সো বিভিন্ন কারণে আসলে। আর একটা হচ্ছে যে চেষ্টা করি হচ্ছে খুব সহজ, যে একটা ক্যাটাগরি যেগুলা জেনারেল স্টোরের মতন দেখছেন ওটাকে তো মুভ করা যাবে না, বাট যেগুলা হয়তো বা যেরকম যে রাস্তার পাশে যেগুলো থাকে, নর্মালি আমরা চেক মানে আমরা যেভাবে করে সিলেক্ট করি সেটা হচ্ছে যে তারা মোটামুটি অনেক দিন ধরে ওখানে তারা আছে ওখানে, বা তাদের ভালো ব্যবস্থা আছে যেন তাদের সরিয়ে না দেয়, যদি ইনকেস সরিয়ে দেয় তাহলে খুব সহজে তারা এই দোকানটাকে ট্রান্সফার করে নিয়ে যেতে পারবে আরেক জায়গায়, মানে তাদেরকে যেন টেনে তুলে যেন এটাকে ট্রান্সফার না করতে হয় আর কি। আর জেনারেল স্টোর টাইপের যেগুলাকে আপগ্রেড করছি সেগুলা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি হচ্ছে যাদের নিজস্ব জায়গাতে বা নিজস্ব প্রপার একটা ভাড়ার জায়গাতে তারা আছে তাদেরকে আমরা করছি, মানে কোনো এমন কাউকে করতে চাচ্ছি না যাদের হঠাৎ করে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, and then আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা নষ্ট হয়ে যাবে। Makes sense. And then I know we've got a few minutes left, so before we go, I'd just love to touch on BWIT, right? So can you tell us about, and I see, Luna Shamsuda, but and she was a pioneer in the industry, but could you tell us a little bit about the history and the purpose behind the organization? What sort of work do you do as Secretary General? Of course. About Luna Appa, she was definitely a pioneer, and we are missing her, and we basically lost her this year, 2021, 17th February. She's basically very close to my heart. That's why basically I get emotional when I talk about her. Basically Luna Appai আমাকে বলেছিল যে Rezwana, I want to do something for the girls, and we are not connected. We are not connected, and if we are not connected, then how basically we can reach to the root. And that is why basically she started and bollo je ekta concept ache amar kache jekhane ashole I want to engage entrepreneurs, because amader ashole entrepreneurs খুবই কম technology still now, কিছুটা এখন বেড়েছে but আসলেও কম যদি percentage wise দেখি। And then bollo je entrepreneurs we will have category for corporates, I mean jara technology world e ba bibhinno jagate technology te tara corporate hisebe ache, and then for the professionals, I mean jara technology niye porashona kore ashe tara। তো এভাবে করেই আসলে আমরা শুরু মানে চিন্তা করলাম যে এই ক্যাটাগরি গুলো দিয়ে যদি শুরু করি তাহলে আমরা অনেক রুট লেভেলে যেতে পারবো। সো প্রফেশনালস মানে হচ্ছে যারা টেকনোলজি থেকে কাজ করবে। সো আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট 3 জন আছে, প্রেসিডেন্ট একজন, ভাইস প্রেসিডেন্ট 3 জন ফর দ্য 3 ক্যাটাগরিজ, এন্টারপ্রেনার, professionals and corporate, and আমাদের ডেফিনেটলি তারপর সেক্রেটারি জেনারেল and other আছে, ট্রেজারার and other members, other directors আছে। আমরা বেসিক্যালি যেটা করি সেটা হচ্ছে একদমই মেয়েদের এই যে 3টা ক্যাটাগরির মেয়েরা আছে তাদের বিভিন্ন লেভেলের প্রবলেম তাদের কানেক্ট করা, গ্রো করা, এম্পাওয়ার করা, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আওয়ার মেইন টার্গেট, মেইন অবজেক্টিভ। And Luna Appa basically did a lot for, মানে উনা basically she was the pillar, and she's still, আমি মনে করি মানে আমাদেরকে এখন আমি বলবো যে
আগামী 5 বছরেও কি হবে সেটারও মোটামুটি রোড ম্যাপ উনি করে দিয়ে গেছে। মানে আমরা জানি যে এভাবে লুনা আপা চাইতেন, এটাই করতে চেয়েছিলেন, এবং ডেফিনেটলি আমাদেরও এখন আরো আইডিয়া আছে। অ্যান্ড উই হ্যাভ আ ভেরি এফিশিয়েন্ট এসি ইন্ডাস্ট্রির বেশ ভালো ভালো মানুষজনকে আমরা আনতে পেরেছি, ইভেন ফ্রম একাডেমিয়া, লাইক আমি যেটা বললাম প্রফেশনাল সেক্টর থেকে, কর্পোরেটসও আমাদের খুব ভালো ইসি আছে। অ্যান্ড আমাদের ফাউন্ডার ইসিসরাও খুব ফ্যান্টাস্টিক, মোস্ট অফ দেম উই নো এভরিওয়ান, সবাই খুব পায়োনিয়ার। সো দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। বরং তাদের মধ্যে দেখা গেছে আমি খুব ছোট ছিলাম তখন, আমি জানি না, আমি সবসময় লোন আপা করেছি, আচ্ছা আপা আপনি আমাকে কেন সেক্রেটারি জেনারেল করছেন? আপা বলছে যে তুমি এটলিস্ট হার্ড ওয়ার্কিং, you are really working in detail, so that basically I needed. So that's how basically I joined BWIT. And so 2 questions I would have, right, in relation to this, and because we are also trying to, get involved, give back to the community. I know that Latifa was here as well, and we were discussing this. One thing is on one side, from the entrepreneur side, Bangladesh, there's a lot of women F-commerce owners, a lot of e-commerce shops owned by women entrepreneurs, but not enough, you're involved on the angel side. Kashfiapa, for example, is involved on the entrepreneur side as a fintech entrepreneur, but we don't see enough startups, being created, scalable startups being created by women, or also being funded. So do you, what do you think contributes to that in terms of why not more, scalable startups being funded, being owned and operated by women? ডেফিনেটলি, এটা তো আমি বললাম যে আমাদের এটা এখনো বড় প্রবলেম, আমরা এখন এন্টারপ্রেনার পাচ্ছি না। রিয়েলি উই আর কিন টু ওয়ার্ক উইথ বাংলাদেশ এঞ্জেলস নেটওয়ার্ক ব্যান, I mean in this regard. I'm very much interested, and I personally will get involved on that কিভাবে করে মেয়েদেরকে, মানে যারা হচ্ছে মহিলা ড্রিভেন, woman driven startups দেরকে basically priority দেওয়া যায়, আপগ্রেড করা যায়, or help করা যায়, to make them scalable, stable, and everything. And on the other side is, we also don't see a lot of, for example, Amader, 200 জন আছে, but but overall, but it's less than 8% right now are women. So how do we get more women investors as well? How do we get more women to invest as angel investors and advisors into startups? That is also basically যেটা আছে, এটা কিন্তু লং ওয়ার্ক আসলে, এবং এটা খুব এক্সটেন্সিভ কাজ করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট মেন্টালিটিতে আনতে হবে যে ইয়াস আই এম আমার ইনকাম আছে, বাট আমি আসলে ইনভেস্ট করব। হ্যাঁ, এই মেন্টালিটিতে মেয়েদেরকে আসলে আনতে হবে। সো উই নিড অ্যাওয়ারনেস, উই নিড টু basically get more, আমাদের আরো ইনভলভ হতে হবে মেয়েদের জন্য। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি বললাম যে আমি এই কারণে কিন্তু when you talk about that ban and BWIT, then I got interested. No, we need to work now together, because আমাদের আসলে আরো অনেক মেইন ইনভেস্টর লাগবে। এই জন্য শুধু নট অনলি এন্টারপ্রেনার, আমাদের ইনভেস্টরও লাগবে, এবং ইনভেস্টরটা আসলে বুঝাতে হবে যে ইটস নট লাইক অনেক টাকা তো আর খরচ করতে হয়, তা তো না, বাট কিভাবে করা যায় এটাকে কনফিডেন্ট আনা, এবং এই জিনিসটা আসলে আমাদের অনেক কাজ করার আছে এখন পর্যন্ত মেয়েদেরকে ইনভলভ করার। আমি যদি বলি পার্সোনালি, দেন আমি সবসময় যদি লিড হয় ফর এনি ডিপার্টমেন্ট, আই ট্রাই টু গেট women lead. আমার বেশিরভাগ ডিপার্টমেন্টে কিন্তু লিড হচ্ছে মেয়ে। সফটওয়্যার ডিপার্টমেন্টে মোর অফ দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজার্স আর গার্লস, কোয়ালিটি হেড ইজ গার্লস, অ্যান্ড অলসো আমার দেখা যাচ্ছে আদার ডিপার্টমেন্টেও দেখা যাচ্ছে যে যাদেরকে রাখছি সেগুলো কিন্তু তারা কিন্তু বেশিরভাগই হচ্ছে হেড আসলে, অর বিজনেস প্রসেস অ্যানালিস্ট or system analyst or this kind of position. So আমি যেটা করি আর হচ্ছে আমি মেয়েদের সাথে আমি আসলে সবার সাথে ইনভলভ হই, টেকনোলজি টিমেও চেষ্টা করি at least অ্যানালাইসিস পার্টে আমি থাকার জন্য, বা যেটুকু আমি জানি সেটুকু শেয়ার করার জন্য। সো মেয়েদেরকে আমি আসলে চেষ্টা করি, এবং আমাদের ট্রেনিং হাউস যেহেতু আছে ওখানেও আমি নর্মালি পিক করি যে মেয়ে কারা কারা আছে ভালো, তাদেরকে কোনোভাবে কোম্পানিতে ইনভলভ করা যায় কিনা, কারণ তারা এনভায়রনমেন্টটা দেখে, ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট, ভালো এনভায়রনমেন্ট, সেফ এনভায়রনমেন্ট দেখে। আর একটা সুবিধা হচ্ছে যেটা তারপর আমি মনে করব, এখন পর্যন্ত আমি তো ভালো নাম্বারে পৌঁছাই নাই, কিন্তু যখনই দেখে যে সিইও আর ম্যানেজমেন্টে মহিলা আছে তখন আসলে মেয়েরাও কমফোর্টেবল ফিল করে। সো দ্যাটস হাউ বেসিক্যালি আমি মেয়েদেরকে চেষ্টা করি মানে ইন্সপায়ার করতে বা ইন্টারেস্ট গ্রো করাতে যে টু জয়েন আস। আমার কাছে তো কাজ করছে না, কাজ করছে হয়তো আমার ক্লায়েন্ট এন্ড একদমই। হ্যাঁ, তখন যদি সমস্যা হয়ে যায়, আমি কিন্তু মানে এমন কিছু প্রবলেম ফেস করলাম যে আমি নিজেও আশ্চর্য যে ঠিক এই 2021-এ সেই ধরনের প্রবলেম ফেস করবে একটা মেয়ে, একটা প্রসেস অ্যানালিস্ট, একটা বিজনেস প্রসেস অ্যানালিস্ট একটা মেয়ে, এটা আসলে খুবই দুঃখজনক।
আমি যেটা এখন বুঝছি সেটা হচ্ছে যে যেমন যে মেয়েটাকে আমি এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলি, আমি তাকে অনেকবার বললাম যে তুমি লিখিত কমপ্লেন করো, এবং ওখান থেকে আইটি হেড বলছে যে তুমি লিখিত কমপ্লেন করো, তাহলে আমরা একটা মানে আমরা স্টেপ নিতে পারবো, কিন্তু সে ভয় করছে না। কেন করছে না? বিকজ সে ঢাকাতে একদমই একা থাকে। তো এই সিকিউরিটিটা কিন্তু আমি তাকে মেন্টাল সিকিউরিটিটা কিন্তু দিতেই পারছি না। আর আসলেও যদি সে কমপ্লেন করার পরে যে ছেলেটাকে হ্যারাস করছে বা তাকে বিরক্ত করছে, সে যদি রিয়েলি কোনো স্টেপ নেয় বা খারাপ কোনো কিছু করে, সেইটার আসলে আমি কিভাবে করে সিকিউরিটিটা নিব? সো এই যে জিনিসগুলি, এগুলি আসলে একদমই না, খুবই রুট লেভেলের জিনিস। মানে এই প্রবলেমটা আমি কোনোভাবেই সলভ করতে পারলাম না, আনফরচুনেটলি। বাট ডেফিনেটলি আমরা যেটা করতে পারি, মেয়েদেরকে সিকিউর এনভায়রনমেন্ট দিতে পারি, সিকিউরলি কিভাবে করে চলা, মানে অফিস বাসা সেটাকে এনশিওর করতে পারি। তারা যদি দেখা যাচ্ছে তাদেরকে এই জিনিসগুলো এনশিওর করা যেতে পারলে তখন মেয়েরা অবশ্যই আসবে। যেমন আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে হয়তো সেই মেয়েটা হয়তো কোনো স্টেপ নেয়নি, কারণ সে বলেছে তার যেটা প্রবলেম আছে, আই মেনশন। বাট আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে পরবর্তীতে ওদের ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলেছি যে আসলে মানে আনঅফিসিয়ালি আসলে তারাও জানে প্রবলেমটা কি। সো এই জিনিসটাতে তাদেরকে স্পেশালি খেয়াল করতে হবে যে প্রবলেম গুলা কি হচ্ছে, কিন্তু না হলে আমি কোনো মেয়ের পরে আর ওই জায়গাতে পাঠাবো না। আমি এটাও বলে দিয়েছি যে আপনারা যদি এরপরে মেয়ে চান, যে আপনারা মেয়ে প্রেফার করছেন, আমি দিব না। কারণ ওখানে মেয়েদের জন্য যদি কাজের এনভায়রনমেন্ট না থাকে, আমি কিভাবে করে মেয়েদেরকে আমি পাঠাবো, তাই না? আমি নিজেই তো কমফোর্টেবল ফিল করবো না। তো এই জিনিসগুলো আসলে এনশিওর করার অনেক দায়িত্ব আছে, বাট আসলে একদম রুট লেভেলে যেতে হবে। এটা খুবই ডিফিকাল্ট আসলে। মানে এখন এটা হোল ওয়ার্ল্ডে ইট ইজ নট চ্যালেঞ্জ, মানে শুধু বাংলাদেশে তার চ্যালেঞ্জ, আর সব জায়গাতেই চ্যালেঞ্জ আসলে মেয়েদের জন্য। মেয়েরা খুব ডেডিকেটেড হয়, তারা অনেক টাইম দেয়। হ্যাঁ, মেয়েরা তো নর্মালি দেখা যাচ্ছে মানে একটা কোনো ছোটখাটো ব্রেকও নেয় না, অফিসেই থাকছে, হয়তো বা লাঞ্চ টাইমে লাঞ্চ করছে, একটু চা খাচ্ছে বা টি ব্রেক নিচ্ছে, কফি খাচ্ছে, কিন্তু ছেলেদের মতন বাইরে যাচ্ছে না, বা এই যে জিনিসগুলো। হ্যাঁ, সো মেয়েরা খুব ডেডিকেটেড হয়, মেয়েরা খুব ডিটেইলে যায়, এটা একটা ভালো সুবিধা। কিন্তু ছেলেদেরও আবার অনেক আদার গুণ আছে। মানে একটা টিম আসলে যদি ছেলে মেয়ে সহ করা যায়, তাহলে সেটা একটা বেস্ট ভালো টিম হয় আসলে, আমি মনে করি। সবারই আলাদা আলাদা কোয়ালিটি আছে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস আমি মনে করি সেটা হচ্ছে সব মেয়েদের জন্য, আমি সব সময় এটা আমি এটা ছোটবেলা থেকে আমি বিশ্বাস করি, সেটা হচ্ছে যে ইকুয়াল রাইটস। ইকুয়াল রাইটস হলে ইকুয়াল পারফরমেন্স দেখিয়ে আমাকে কম্পিটিটিভ হয়েই কিন্তু আমার জায়গাটাকে নিতে হবে। ইটস নট লাইক আমি মেয়ে এজন্য আমাকে কোনো প্রায়োরিটি দেওয়া হবে। তো এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা কিন্তু আমি আমার অফিসে আমি কিন্তু এটা রেখেছি যে হ্যাঁ, মেয়ে তোমাকে তোমাকে ডেফিনেটলি যেটা দেওয়া দরকার সেটা অবশ্যই দেওয়া হবে, কিন্তু তুমি তোমার পারফরমেন্স দেখিয়ে কিন্তু তোমার নেক্সট প্রমোশন বা ইনক্রিমেন্টটা পাবা বা অপরচুনিটিটা তুমি পাবে। A couple more questions from Kashapu. For BWIT, what kind of support is there for women in workforce to navigate legal landscape, or any training provided on handling conflicts and harassment in the office? What basically we do, আমাদেরও কিন্তু এরকম প্রোগ্রাম আছে যে আমরা মেয়েদেরকে আপগ্রেড করি বা ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের কাজ করি, বাট স্পেসিফিক্যালি যেটা হচ্ছে এগুলা নিয়েও আমরা 1-to-1 কাজ করেছি এরকম এই যে ধরনের কোনো ইস্যু হলে। কিন্তু আমরাও এখন চাচ্ছি আমাদের একটা নতুন আমরা একটা নতুন লাফিফা, আমরা হয়তো নেক্সট যেদিন বিডব্লিউআইটি নিয়ে আমাদের সেশন হবে সেদিন আরো মোর বলতে পারবো আমাদের প্ল্যানের ব্যাপারে। আমরা আসলে যে লিগাল পার্টটা যেটা, এটা খুব জরুরি মেয়েদের জন্য, বা সিকিউরিটির পার্টটা যেটা, এটার জন্য আমরা একটা আলাদা program by awareness, and then how basically we can support also এই ব্যাপারে, এটা আমরা করতে চাচ্ছি আসলে। বাট এটা আমাদের নেক্সট প্ল্যানে আছে, বিকজ আমরা এতদিন যেটা করেছি সেটা 1-to-1, যে কেউ যদি কমপ্লেন নিয়ে আসে, কেউ যদি কোনো সমস্যা নিয়ে আসে, তাহলে হয়তো আমরা কথা বলছি, ডিল করছি। Thank you so much for taking the time today, Apu. So you've gone from a student to a business analyst to now you're a CEO, you're an angel investor. So when you meet young women who might aspire to be like you, what sort of advice do you give them? ফার্স্ট অফ অল, আমি মনে করি যে নিজের ক্যারিয়ার গোলটা থাকা খুব জরুরি, অ্যান্ড খুব হার্ড ওয়ার্কিং হতে হবে। ক্যারিয়ার গোলটা কিন্তু আসলে লং টার্ম ভিশন থাকতে হবে, লং টার্মটা না থাকলে হয় না। অ্যান্ড মোটামুটি যেন নিজের লাইফটাকে প্ল্যান করে রাখা হয়। আমি যদি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই মেয়েদের জন্য, আমার ফার্স্ট সেমিস্টার ইন নর্থ সাউথ, ফার্স্ট দিনে কম্পিউটার সায়েন্সে যে আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টার ফার্স্ট কোর্স ছিল, ওখানে প্রথম দিনে ফ্যাকাল্টি জিজ্ঞেস করেছিল তোমরা কে কে কি হতে চাও পরবর্তীতে।
তো আমি খুব নর্মালি আমি যখন আমার টার্ন আসছে আমি একটু পিছিয়ে ছিলাম, আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তখন আমি বললাম যে ওকে, আই ওয়ান্ট টু বি আ গুড মাদার, successful mother, a successful wife, successful daughter, then first successful mother, then successful daughter, then a successful wife, and then successful businessman. And he got amazed. Okay, তুমি কি একটা এটিএন বাংলার কোনো নায়িকা টাইপের নাকি, আমাকে এটা বলেছিল। আমার এখনো মনে আছে ডায়লগটা। I was laughing. কেন স্যার, আপনি কি মনে করেন এটা পসিবল? তো স্যারের সাথে দেখা হলে আমি বলবো, স্যার এটা আমি জানি না আমি হাউ মাচ সাকসেসফুল আই অ্যাম, বাট আই এম ম্যানেজিং এভরিথিং টুগেদার। সো আমি বিয়ে কখন করবো এটা আমি প্ল্যান করেছিলাম। আমি আলটিমেটলি বাচ্চা নেওয়ার ব্রেক কিভাবে করবো সেটাও প্ল্যান করেছিলাম। এন্ড দেন আমি কিভাবে করে ক্যারি অন করবো সেটা আমার প্ল্যান করাই ছিল। তো এইভাবে যদি একটা মেয়ে চিন্তা করে খুব একদম প্রপার ভাবে, আমি মনে করি লং টার্ম, এই জন্য আমি বললাম লং ভিশন থাকতে হবে, তাহলে মনে হয় মেয়েদের জন্য ভালো হবে। Makes sense to plan out your career, even if it doesn't always go according to plan. I think it's always important to have that vision. আমি কিন্তু এটা খুব সহজে বলছি, but it was very very hard. I can imagine, but no, Apu, we're so happy that you're with us, and we definitely want to continue learning from you and work with you, maybe on DigiTong or other types of companies. And so we're definitely looking forward. And thank you so much for joining today.